So we just finished a demo session yesterday. So from today we are going to start our subject. So first, as I said, we are going to discuss about BI and data warehouse concepts. So it is not only small, but I'm just giving the information which is really required to understand the data process, where we start and where we are going to end. So this you need to understand. So that's why I'm going to add this topic also. Before the training, I just said only I'm going to cover SQL, Power BI, and Report Builder. So I didn't add this, but this is required to understand the data process. So that's why I'm covering this. Okay. See, again, we'll see one more time about business intelligence. So what is BI or business intelligence? Business intelligence is getting the right information to right decision makers at the right time. Yes. With this, you can easily understand there is a simple English sentence. Right. And we have another definition also. BI is a set of theories, methodologies, architectures, and technologies that transform raw data into meaningful and useful information. Even you can say directly, BI is transform raw data into meaningful and useful information. Even you can say directly this also. No need to add the theories, methodologies, architects, and technologies. So you can say in different ways. So what you need to understand here, you need to understand what is BI first. Then you can frame your own definitions. Then only you can answer when interviewer asks. So if interviewer asks what is BI, if you create your own definitions, then you can answer very easily. Okay, if you try to by heart sentence, it is difficult to answer sometimes. Sometimes you can answer easily, but by hearting is not good. We are not in school and colleges. So we are entering to a professional sector. So create your own definitions and answer perfectly. Okay. Then we have another one. BI is an enterprise-wide platform that supports reporting, analysis, and decision making. This is also one of our definition. So then what BI leads to? Fact-based decision making and single version of the truth. So these are simple. Once you use BI for your business, you can take your decisions very easily. Okay, fine. So even I covered this, how you will get a data from business owner. You'll get lot and lots of data. Then as per the user requirement, what you will do, you process the data and you perform some calculations. So aggregations means calculations, you can say. You perform aggregation and you can visualize the data. We learn one by one each and everything. So this is complete structure, but if you go in deep, there is lot to see and learn. But, I want to show a few more examples how data warehouse will help for business users. For example, if you are having a large um, stores where you are doing sales with different products with the different areas to the different customers, just assume you are a owner for that business. So once you use this data warehouse concepts and BA, what you can do, you can find your highest and lowest margin customers. How you can find, if you take top 20 customers with respect to your sales, then you can see top 20 or top 5, top 10 based on your number. The same way, if you want to know the lowest margin customers, you can use bottom, like ascending and descending of sales. If you make ascending, it will start from 0 to maximum. If you make descending, then maximum to 0. So like how, based on this, you can take top end customers and bottom end customers. So when you can do,
if you have a here business data in data warehouse or databases, then you can get to know that. Same way other example, who are many customers and what products they are buying. So anyway, you know that your customers, and even if you want to know what products they are buying, even you can know that once you use this BI and data warehouse concepts. And what is the most effective distribution channel? Yes, if you have a business, there will be a different ways to sell your products. Like maybe you can sell through online, or you can use dealers, distributors, retailers, direct selling. So there are different channels to sell your products, or even you can to provide your services. So in this, if you want to know most effective distribution channel, you can get to know once you use this BI concept. Yeah, BI concept. And then what impact new products or services have on revenue and margins. For example, you are having some existing products and services, and along with that, if you are going to add any new product or service, if you want to know the impact of this new products and services, even you can come to know that once you use this BI concept. Same way we can find the product promotions have the biggest impact on the revenue. What product promotions? Like maybe even you can do some promotions on your products and services. For example, uh, just take social media ads. Maybe about your product or service, we can run a Facebook campaign or Insta, or even you can give TV ads, paper ads. So if you want to analyze which one is giving more impact, so that is also you can come to know. But there are different process to estimate this, or to get this analysis, that we'll come to know once uh, we are coming up the concepts, I mean upcoming concepts. And which customers are most likely to go on the competition. Even there will be a competition for your business. So if you have that such kind of competition data, you can find your competitors also. So this way PI will help if you have data in data warehouse or databases. I'll explain the difference between database and data warehouse also. And um, just see some examples of the data process from users to the reporting development area, and then how we are publishing our reports to the users. So just see the complete data life cycle. At first, we have different systems like this where we can get data. Maybe you will get data from flat files. Flat file means text files, we can say, or we can say notepad, or even you'll get data from Excel, or even you can get data from direct DBs databases like SQL Server, Oracle, Teradata, DB2. There are a lot of data source databases we have. Uh, you can understand once we start this database concepts. So once we have data from different systems, what we'll do, we'll place our data into a repository, data repository, or we can say data warehouse. And then what we'll do, we'll access the data from data warehouse or database to our reporting environments. How will you access? Just use data credentials or data server names, and the credentials what user is maintaining. With that, you can access data from data warehouse to your reporting tools. Reporting tools like Power BI, Tableau, Oracle BI, ClickView, and there we have other BI tools also. You can access and you can perform some data transformations and do the data modeling and visualize your data. See, if you see a raw data like into
a direct table format into the Excels or Notepad files. You cannot analyze or you cannot understand the data. You cannot take. It is not easy to understand and take decisions. But if you visualize your raw data like this, so with a single instance or with fraction of seconds, you can estimate where you are getting more sales, where you are getting less sales, or where your service is going good or where it is less. You can analyze with region wise or with respect to some specific days or dates, months, or with the specific customers regions. So with respect to products and services also. So once you come to know, you can analyze these different categories by your work. Okay, so this is what you need to understand here, how a data will process from starting to end. So we'll get data from different systems, then we are placing into a data repository, or we can say data warehouse, and then we are using it for a reporting. So how we'll use, we can't directly build visuals if data is not in structured way. So we'll make some data transformations and then create a model and build the visuals. So this in detail part will learn in next classes. First, what you need to understand here, how data is processing. So if you have any doubts understanding the data processing, you can ask. Feel free to ask questions. You can ask in any language, I'll reply for you. First, we are here to learn the subject technicality. If you are poor with the communication, it is not a problem for now, but you need to show the progress. You need to show your improvement. Wherever you are not good, it should increase. Yes. Somebody wants to ask something? Okay. If not, fine. Yes. Information. What is information? Information is nothing but data. We can say data is an information, information is a data. So information as a strategic weapon. Yes, if you know the information, then it is really good to take a next action. So that we can say it is a strategic weapon. So what you will do with the information, you can understand your daily summary of your sales information. So it is not only the thing, it is a just example. You can do a lot based on your business or based on your sector, and you can do a regional analysis of all stores in a logical area and specific product sales or specific service sales and specific supply sales trend analysis. Also you can see trends, how it is trending. So we have seen uh, the Tableau and the Power BI, how it is trending now. So we have seen that same way we can see the trend analysis with respect to uh, years or months or with respect to any other comparisons. Okay, so now you need to understand what is MSBI and Power BI. So even MSBI is helps to do the reporting also. So MSBI, it is also belongs to Microsoft one. So MSBI consists analysis service separately and reporting services separately, integration services separately, and database management. All these are separate environments with the MSBI concepts. So what we can say, analysis services, it is SSAS part, SQL Server Analysis Services. This is one separate part in MSBI. And SQL Server Reporting Services, this is one part, and SQL Server Integration Services and Database Management. So these all are separate environment when it comes to MSBI concept. But if you come to the Power BI, all this you can do with a single application called
Power BI. So you can do data integrations like the integration services in Power BI. Even you can do analysis services in Power BI, reporting and database management. So data integrations like you connect to the different data sources for a single report. You can connect a number of sources and it can do some data transformations, and then you create a data model. Data model means creating relations between different peoples. So this comes under analysis services, and then visualizing data comes under reporting services. So rather than learning all this differently, you can learn a single application called Power BI, and even it is uh, trending BI tool now. So most business users liking to use this. So that's why learn this Power BI. Even if you are capable, you can learn MSBI also. There is calls for MSBI and Power BI both. But compared to Power BI, MSBI have less calls. Okay, so Power BI is having good calls, but based on seasons or based on months or any holiday season, the calls may fluctuate. But if you are creating your resume perfectly and if your respond is good with the recruiter, obviously you'll get a calls, and even once you get it, you can schedule that. So if your resume is not good and your portal information like Naukri, Indeed, Shine, if you create 100% portal with a valid and matching information to a resume, then obviously you'll get calls. Once you get, then you should speak with a confident, as you are really having an experience on this technology. If you speak like that, definitely they'll schedule your call. And then, yes, any questions? Yeah, if you don't have any questions, please be on mute. If you are on mute, our topics will be deviate, and then we'll miss the flow of continuity. Okay, so if you do everything perfectly, then you can get a calls, and after getting, if you speak well, then the call will get scheduled. Then you can um, answer with a confident manner to your interviewer, technical interviewer. Even they'll expect some scenarios also that we'll learn with the case studies. If everything goes well, then obviously you'll place within 5 to 6 calls. But if you're not doing good, it will not help. Okay, so what I mean to say, be prepared well and practice more. And even if you don't have any experience, if you do more practice, you'll get an experience. What you will do in job, you are going to work. If you work that before going to office, then obviously you'll get an experience. Experience is not like you need to get in only office. Even you'll get outside also. If you practice now, then obviously you'll be an experienced candidate. So that's what I mean to say. Fine. We'll come back to subject again. So we just discussed how MSBI concepts we have and how Power BI is performing. So Power BI is inbuilt application for data integrations, analysis, and reporting. Okay. So this thing you need to understand. And yeah, this is very most important topic for data warehouse concepts, the practical scenario. Let me have some water, please. Yes, the practical scenario we'll see first. You can see here OLTP. What is OLTP? Online transaction process. We'll come to know what is online transaction process, what will happen here. And if you see here, you can see SQL Server and other database and IBM, CSV, XML. So these all are data sources
For example, just assume that you are going to Apollo Medical Store and you are buying some medicines. What they'll do, they'll take your information, like if you are going regularly, they'll ask you to create an account and they'll give a card also. What they'll take from you, they'll take your details, your contact number and your name, and even they'll take your uh, other details, whatever they require. Maybe they can take mail ID and address also. Anyway, address will be taken with the store location. Okay. Maybe just consider you have a store, one in Bangalore and one in Hyderabad, one in Chennai, or any other locations. So it maybe they're storing different applications. They're using different applications to store their information. Like one store they may use SQL Server DB, and they use IBM CSV Excel files or XML files. So what we are going to do, we are going to collect all this data and we are placing into data warehouse. Okay, so collecting from different source systems to placing in a data warehouse will call integration services, SQL Server Integration, SSIS. You'll see that part. So if you see here, the processing from different sources to into data warehouse or DBs, we can say SQL Server Integration Services. Okay, now if you see here, OLAP, Online Analytical Process, Analytical, and here transactional, Online Transaction Process, Online Analytical Process. With the name, you can judge, you can understand few things, but at first it is not possible. Once we cover this topic, then you can, when you are differentiating these two, then you can easily understand how they differ these names. Okay, from this database or data warehouse, what we can do, we can create a data marts, or we can say cubes. What is data mart or what is cube? We can say logical subset of data. For example, you're having different kind of data from Apollo store, like maybe you're having store workers or store in charges or storekeepers and all medicine details and your customer details. So if you want to create separate queues for staff for Apollo, then you can create a separate cube or separate data mart. Or if you want to create a separate customer details, then you can create customer data marts or customer cubes, like logical subset of information. For example, if you say in general HR data is separate and financial data is separate and products or any other thing, you can compare agriculture, cricket information, whatever it is. Storing a data, specific data, we can say logical subset of data. Okay, we are not placing HR data into finance, finance data into HR. We are separating based on their category. Okay, I hope you understood how we create a data marts or what basis will create a data marts. It is not mandatory for every business process. Depends on how they are processing data, how much volume they have. What volume? Data volume. Okay, usually OLAP has a large volume of data since they store historical information. Historical information is like storing previous data also. Previous means like from your starting of the business. Maybe you started in 1950s or 2010 or 2005. From that day you are going to store your data into OLAPs. OLAPs, we can say these are data warehouses. Data warehouse, what it consists? It consists historical information and as well as current information. What is information? Information is nothing but data. Okay, so this process from data warehouse or DBs, creating a cubes or data marts, we can say SQL Server analysis services, or we can say creating models. Okay.
So see, after creating models, what you'll do, you just access this cubes data marts. After after accessing this, then you will start building reports. This is not a mandatory for each and every business. Even you can connect your databases, data warehouse, and then start visualizing your data. And we have another feature from Power BI, like you can connect to different data sources and you can do data integrations, data transformations, modeling, everything in Power BI, and then directly build the reports. So I just before I explained what is difference between MSBI and Power BI. So MSBI have different environments to do different transformations, like uh, data integrations, uh, analysis services, and then reporting services. These are different areas in MSBI concept. In Power BI concepts, we can do all these things. We can connect to different kind of data sources, and we'll do the data transformations, and we do data modeling, then we'll build the reports. So I hope you understand how Power BI and MSBI works, and I'll explain a few more points about OLTP and OLAP. So OLTP has only current transactions. Current transactions means day-to-day transactions. For example, uh, we already taken Apollo as an example. So if you go and visit your Apollo store, they given some products, medical products to you, and you just came back. And if you want to see, if you go back again, if you want to see the previous history, they has to go and fetch the data from data warehouse only. For example, you have an account from Apollo. If you want to see last purchased medicine, what they'll do, they take your number, your card number or your mobile number, and they'll see what did you purchase at last time. So from where they are getting information, they are fetching data from data warehouse. Why? That is an historical information. Okay. Directly they don't have indirect, I mean directly they don't have in their day-to-day transactions, since it is a historical information. Let me repeat again. What OLTPs will do, they do uh, only current transactions or real-time transactions. If you want any information, they has to go back to data warehouse and fetch that. So directly OLTP doesn't have historical data. Okay, but we'll get it since we are using this business intelligence concept, and we are connecting to data warehouse, and we are seeing the information what user is purchased. Okay, don't confuse, this is very simple. OLTP has real-time transactions or current transactions. OLAP has analytical, means it is analytical process, and it has historical data also. Okay, but will anyway, as per the customer request, will fetch their previous transactions also. If it is current, then it is faster. If it is old history, then they has to see and check, they has to check and give that information to the user. But anyway, it will not take much time, since we do very small transactions. Okay, and we'll see some differentiations between these OLAP and OLEP. We'll see that one by one. So comparison chart of database types: data warehouse OLAP, and operational system OLTP. So OLAP, it is a subject oriented, and OLTP transaction oriented. So you can come to know what is transaction oriented and what is subject oriented. We'll see later, but just understand this. And as I said, OLAP has a historical information. It has a large volume of data. It may be in hundreds of GB to several TBs, several means more TBs. It depends on your business size. Okay, and OLTP, since it is a
only real-time transactions, it may have very less volume of data. And there is one more differentiation which we already discussed: historical data and current data, denormalized structure, table structure, and normalized table structure. We'll come to know once we discussed about normalization techniques. So in SQL concepts, we'll discuss that. We do have some normalization techniques, so we should follow that while creating a tables or while creating databases. Okay. So what is denormalized? How it has? So it has few tables and many columns per table. Few tables means it has only less, and there's adding more columns. But if you add more columns for few tables, for example, take a customer data, customer table, what it should have? It should have only customer information. Let's say, let me take some example. Just assume this as a customer table. My table, just assume. I'm adding records as well. Customer ID 1, and then let me take one more thing. And customer name is Arun. And customer contact details. Let me add here. Um, Customer contact details. Let me add here number. You just assume some 10 digits number, even if it has more. Just exclude for now. But while creating tables in DB, we need to point at that also. And other contact details, we can say address. So just consider line 1. So address is not required. Okay, just add this. So this customer table should have only customer related information. But what OL APIs usually, they do have they have very less tables and more columns. More columns, what they like, they might add product information also here. Like for example, let me add product field here. For example, a single customer can buy different products also. Different products. For example, I brought from Apollo like Santur soap or Mysore sandal soap. I brought another product like Head and Shoulder shampoo. So these also will get from Apollo stores. For each and every product, one record will be increasing. Don't confuse. See here, if we keep all fields in a single table, what it happens? Data redundancy will happen. Redundancy means data duplication. Let's see, as a Arun, Miss Arun went to store and he bought different products. Let me add few. So let me add another one. Like how he bought another products also. But usually what customer table consists, if it has only customer information, then for each and every single customer, the only single row will be created. But if you add another data, other data also, like product or any data related information, or any other informations, product, services, if you add more non-relevant information, then uh, it leads to increase the rows for a single customer also. Like for soap, Arun repeated one time. For shampoo also, he has to repeat one more time. So like how if you purchased 100 products, 100 records will be created for a single customer. So this we can say denormalized technique. But how normalized techniques will work? The related data has to be in their own table. Like customer table should have customer data, and product table should have product data, and location table should have location data, and date table should have date data. So like how the
specific table have their own data. If not like that, how what will happen? The data redundancy will happen. For a single customer, we have to create 100 rows if customer has brought 100 products. If like that, if 100 customers we have and they brought 100 products, then what will happen? We'll get more number of records with the same name, but there will be product different, but due to this our records going to be increased. If you create a separate table for product as well, then what will happen? So you'll have some product ID and product name or product color and product quantity, sorry, product size or something we'll have. So product ID, just assume one. Sorry, not this. Let me take a text. Just product ID, assume one, and take a product as soap, and color will be red or blue or black, and size just define three categories: small, medium, large. It depends. So this data we are not going to enter in real time. This all data will get from business user. But why I'm saying all these things, just you need to understand what is normalization, what is denormalization, how we have to create a right data tables. So just I want you to understand this. Okay, small, and you can measure the weight also. Just assume 150 grams. All only product related information. We are not going to add customer details or sales details or location details or store details. Okay, so if you want to add store details, then you have to create separate store table, and if you want to add transaction or sales details, you have to create separate sales table. Okay, so this will learn one in future sessions, but understand what is normalization and what is denormalized. It's normalized techniques and denormalized techniques. So the specific information should have in their own table. We should not add all information into a single table. If we add, what will happen? Data redundancy. Redundancy means duplication. So I hope you understand the difference between denormalized and normalized. What normalized will show? Many tables, few columns per table. Yes, for each category or each sector, we should have a table, and the table should have their own fields. It doesn't have more. Okay, so there's a difference, and this how you need to understand. And yeah, OLAP, online analytical process, will have batch updates. Batch updates means we are scheduling the updates. For example, um, you want to create a report and you want to show to the user, but user wants to see fresh data at every morning 7 a.m. or 9 a.m. So in this case, what you'll do, you'll create a schedules, you'll create a updates on your data at particular time. So then what will happen? Whatever data we are getting from OLTP to OLAP, that will store in OLAP only, but it will get updates into the reports as per your batch updates. But in OLAP, it doesn't have any batch updates since it is a real time. It updates continuously. Okay, so how can we explain in real time? For example, if user wants to, for example, you placed an order in Amazon or Flipkart, but the business owner want to see immediately after the transaction. In this case, what you'll do, you'll go with the OLTP process, online analytical process. So we do have different ways to build a reports in Power BI by connecting with the different modes like import and direct query.
So with the direct query, user can see live transactions. With the import mode, user can see this kind of batch updates. So user can see the report based on scheduling refreshes, that we can say batch updates here and the data warehouse concept. But in the reporting way, we can say scheduling refreshes. Here, since it is a real time, we'll get continuous updates. Same way user wants to see in the reporting, we'll use direct query mode, which helps to see the real time transactions or live transactions about their business. Okay, so I hope you understood the difference between batch updates and continuous updates. Let me complete this point also, then you can ask questions. Usually very complex queries in OLAP, since we have all the historical data. If your user wants to perform different operations based on their data and business requirements, we use very complex queries here. And OLTP, simple to complex queries. Even there will be a so complex, but not much. Mostly we have simple, and then some cases we have some complex also, depends on business user requirements and the data as well. Okay, so what you need to understand about OLAP and OLTP. So OLAP is a online analytical process and OLTP is a transaction process, online transaction process. So I hope you can uh, easily remember these names with all differences also. So OLAP has historical data, OLTP has current data or real-time data. OLAP has large volume of data, OLTP has small volume of data, and it is transaction oriented, subject oriented. OLAP denormalized, OLTP normalized, batch updates continuous, and complex queries, simple queries. So this is very simple if you understand with the subject oriented. As per the subject, if you understand, it is very simple. If you try to by hand, then you'll get confused. So if you have any questions here, you can ask me about OLAP, OLTP, and how the normalizations are there, and what is batch update, current update, continuous updates. So not only this, with the current session, if you have any questions, you can ask. Hi, Yeah, hi. like here in normalization, can you show that column differentiation table? Yeah, here denormalization table structure is there, right? There will Yes. be having many tables and a few columns, right? Why? Because Denorm. Yeah. yeah, Tell me. like in normalized, we'll be having a few tables and the columns will be more. When we normalized, the data will be separated and the tables will be more and the columns will be less, right? Yeah, when normalized, tables will be more and columns will be less. Why I shown the proof? You are saying differently, right? No, no, Opposite way. no, 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 Huh? no, like many, okay, okay, yes, correct itself. Okay. The normalized means many data, many tables will be there in the Yeah, sense, and the columns will also be more, right? There or it will be less. columns will be less. Why it less means, for example, in denormalize, you have a single table which means less tables which consist all information like customer, product, location, and sales. Not only single, it may be multiple, but it will not have a single, specific data. But when it comes to normalized data, it has a specific data in their own table. Like customer table has only customer information, product table has only product information, and location information, and the same way transaction table, like we can say sales also. So that's why we are going to create a separate table for a separate specific product or location. So that's why we do have a less fields and more tables. Okay. Yeah, Yeah. okay, got it. Yeah. But if business has more information about customer and more information about product, it may have few more extra columns. Usually it may have 5 to 10. If they have more information, they might have 30 to 40 fields also. Okay. Any Okay. other?
Yeah, any other questions? Fine. No questions, we'll move to next. Yeah, SDLC. It is very much important to know the process of SDLC. What is SDLC? Software Development Life Cycle. If you don't know about this SDLC, what is SDLC, then definitely they'll find you're a fake candidate. So that's why I wantedly added this, not only for this specific BIA or Power BI. So wherever you go, whatever project you will do, whatever it is technology, even if you go with the general life, just take a construction. For that also we do follow SDLC method, software development life cycle method. What we do, first, we'll take a business requirement and then we do analysis to find the possible ways to meet the customer requirements. So defining will help to find the possible ways to meet the customer requirements and all. Then what you'll do, once you are clear with the requirement and the possible ways, then you'll create a design. So who will do all this process? Requirement analysis, defining design. Business architect will do BI. BA we can say business architect or business analyst also we can say. So they used to do they used to understand the business analysis like business requirements, and they do analyze and they'll create the possible ways and they'll start designing that. So once the design is complete, the developer will start coding, write coding, and they do develop, and they send for QA to test the code whether it is working fine or still having any issues. So if testing is done, then they'll deploy that that code, and then if it is everything good, the testing and deployment is done, then we'll just maintain the softwares. Like maintenance means maybe in future user may need some extra add-ins to the existing softwares. Like for example, just take general part. We build a Power BI report based on year wise, but if user wants to add one more thing, like if user wants to see month wise analysis also, then what we'll do, we'll just modify or we'll just add one more visual into the existing. So this we can say maintenance. Okay, just for this we'll take one more example. As everybody knows, for example, um, you want to construct a building, you want to build your home, then what you will do, you'll just reach your civil engineer, whom you know, or you may have friends, or you may have some contacts. So you'll reach your you reach a civil engineer. What they will do, first they'll take information from your, so how much site you have and what directions it is and what is the measurements on each side and on which way you want this what for way, I mean, so for example, if it is a west plant, so where you want to keep entrance, like west side or north side. So they'll ask this kind of questions also. So what we can say in real time, so we can in this development side or in the SDLC process, we can say uh, taking a requirement. So what civil engineer is doing, taking requirement from the user, from the home owner. So we are a owner, I reached civil engineer and I given all my site details and my expectations also. So what civil engineer will do, they'll try possible ways with the good plans. Then if he is ready with the design, he'll give that design to us, or if we say, even he can send your builders and construct at home. If we say that, what he'll do, he'll give that design to builders, and what builder will do, they'll start constructing that. So once construction is done, they'll check whether all this, not after, while constructing also they'll check whether it is going as per plan or not. So once everything is good, then they'll finish the construction and they'll give us two. So this we can say software development life cycle in
technical part. But same way in real time also we are doing the same. So I hope everybody understood what is SDLC, software development life cycle. So what here we'll do, we'll take requirement and we'll do analysis after taking requirements from the user, and we'll define the possible ways, and we'll create a design, and we'll develop that. So if it is a Power BI report, we'll develop by doing transformations, modeling, and visualization. If it is any other technology like Java or Angular, if there is other case, even they write their codes related to their applications. Okay, same way in every domain or every uh, places, like whether it is a construction, whether it is a software or hardware, everywhere the same thing will happen. Okay, so this is SDLC, software development lifecycle. I think you can create your own examples. And one more thing, if interviewer asks what is SDLC and what are the steps involved, you don't panic to remember all the steps. You can just cover 4 or 5 also, like taking requirement from the user and create a design as per the user expectations, and we'll start developing this. Developing means it comes under coding, and then we'll test and deploy, and if user require we do maintenance also. So like how we can say, no need to remember all these points, just create in your own way. Everything you can create in your own way, but you need to cover all those things. So what is the major part? Taking requirement and analyzing possible ways, and design, development, testing, deployment. So these things you need to cover. So if you browse SDLC process, you can get lot of images. All images may not have all same points. Different images have different points. They may add few more point extra, they may remove few points, whatever we have in the existing one. Okay, but you need to remember what is SDLC. So what is the process? So you need to know this. Same way, why I added this before building data warehouse? So I just want you to know how, what is the development life cycle, what is the building cycle. Okay, building a data warehouse, or we can say how can you develop your data warehouse. Okay, so data warehouse life cycle, this is also we can say. So what we do here, will same way we can take, we do analyze, we just take a requirements, we do analyze requirements, whatever user have a information that comes under requirements. Taking information from user, this all comes under requirements, and based on that we do analysis, and we design, install front end tools. Why we added here this point? Since uh, user will get data on every basis. If we install front-end tools, then they'll get data from these front-end tools only. For example, if you go to the DMart, what they do, they'll take some information from your end. So your name, your mobile number, they'll take. So after asking us, they enter the data into their machines. Where it went? So it will go and store their databases. Okay, so like how it is storing, they already developed like this. They install front-end tools to get information and store into the data warehouse. Okay, then import data and test and deploy. So after installing front-end tools, they'll get some data after entering from the source system and check whether it is uh, adding as we expected and as we designed. So if it is not like that, then we go and configure where it went wrong. So once you check that, once it is fixed, then you can deploy and you can give it to your users. So like how any uh, software or anything, if you want to develop, you can use the same process. If you have any questions here, you can ask me, or else we'll move to some advantages with the data, some more advantages.
I think we crossed time. As I said, let me brief once again in our local language before closing what we discussed today. So, if is there anybody who doesn't know Telugu, just even you can draw. If everybody knows that, then stay back. Else, if anybody wants to drop, you can, no problem. We covered this session, so I just want to brief for few of candidates. సో ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నది బిఐ అంటే ఏంటి అని ఫస్ట్లో క్వశ్చన్ అడిగాను. బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి కొంతమంది ఆన్సర్స్ ఇచ్చారు, వెరీ గుడ్. అండ్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం. బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏం లేదండి, గెటింగ్ ఏ రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్. మనం మన బిజినెస్ గురించి కరెక్ట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుంటున్నాం. ఎలా అంటే తెలుసుకొని, మనం అంటే ఎవరు, బిజినెస్ యూజర్స్. బిజినెస్ యూజర్స్ అంటే బిజినెస్ ఓనర్స్, యూజర్స్ కాదు, బిజినెస్ ఓనర్స్ అండి. అండ్ బిజినెస్ ఓనర్స్కి ఎందుకు, వాళ్ళే కదా బిజినెస్ పైన యాక్షన్ తీసుకుంటారు. నువ్వు ఈరోజు ఒక బిజినెస్ రన్ చేస్తున్నావు, నీ బిజినెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు తెలిస్తే యూజ్ ఏముంటుంది, నీ బిజినెస్ గురించి నీకు తెలిస్తే నువ్వు యాక్షన్ తీసుకుంటావు, నాకు తెలిస్తే నేను యాక్షన్ తీసుకోలేను. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆ పాయింట్ మెన్షన్ చేశాను, గెట్టింగ్ ఎ రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు రైట్ డెసిషన్ మేకర్స్. డెసిషన్ మేకర్ అంటే నీ బిజినెస్ ఓనర్, నీ అంటే నీ బిజినెస్ అయితే నువ్వు డెసిషన్ మేకర్. సో ఇలా అన్నమాట. నెక్స్ట్, అట్ రైట్ టైం. అది ఎప్పుడు ఎక్స్పైర్ అయినప్పుడు రాకూడదు, సరైన టైంలో తెలుసుకోవాలి. గెటింగ్ రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు రైట్ డెసిషన్ మేకర్స్ అట్ రైట్ టైం. అదే కాదు, ఇంకొకటి కూడా చెప్పచ్చు, బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ రా డేటా ఇంటూ మీనింగ్ఫుల్ అండ్ యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇది కూడా చెప్పచ్చు. సో ఇలా మనకు చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉన్నాయి డెఫినేషన్స్. అండ్ కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ తెలుసుకున్నాం డేటా వేర్హౌస్ గురించి. అంటే డేటా మనం ఎక్కడైనా స్టోర్ చేసుకుంటే దాని గురించి అడ్వాంటేజెస్ ఏమున్నాయి. ఒకవేళ నీ గురించి నీకు మొత్తం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఏదైనా చేస్తున్నావు అంటే దాని గురించి నీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే నువ్వు ఇంకా బాగా చేయగలవు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నీకు ఒక బిజినెస్ ఉంది, నీ కస్టమర్స్ ఎక్కువ సేల్స్ ఎవరు కొంటున్నారు, తక్కువ ఎవరు కొంటున్నారో తెలిస్తే వాళ్ళకి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కువ మార్జిన్ కస్టమర్స్ ఉన్నారు, నువ్వు కొన్ని యాడ్స్ పంపించాలనుకుంటున్నావు, వాళ్ళకి స్పెసిఫిక్గా యాడ్స్ పంపించచ్చు. ఎందుకు, మిగతా వాళ్ళకి కూడా పంపించచ్చు కదా. మిగతా వాళ్ళకి పంపిస్తే సేల్స్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, ఇట్ ఈస్ అన్ ఆప్షనల్. బట్ రెగ్యులర్గా ఎవరైతే నీ దగ్గర తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళకి నీ దగ్గర ఏదైనా స్పెసిఫిక్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ న్యూ ప్రోడక్ట్, ఎనీ డిస్కౌంట్స్ ఇలాంటివి ఏమైనా తెలిస్తే వాళ్ళు ఇంకా వచ్చి తీసుకోవచ్చు. ఆ విధంగా నువ్వు బిజినెస్ని గ్రో చేసుకోవచ్చు. అలానే నీ ప్రోడక్ట్స్ ఏవి ఎక్కువ కొంటున్నారో, నీ కాంపిటీషన్ ఎలా ఉంది, నీ ప్రోడక్ట్స్, నువ్వు కొత్తగా ఏదైనా ప్రోడక్ట్స్ కానీ సర్వీసెస్ కానీ యాడ్ చేస్తే వాటి ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంది, లేదు నువ్వు యాడ్స్ ఏమైనా ప్రమోట్ చేస్తున్నావు అనుకో, ఏ యాడ్ వల్ల మనకి ఎక్కువ సేల్స్ వస్తున్నాయి. సో ఇలా అన్నీ తెలుసుకోవచ్చు. ఒకవేళ నువ్వు సేల్స్ ఆన్లైన్లో కానీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, రిటైలర్స్, కస్టమర్స్ ఇలా డిఫరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఛానల్స్ యూస్ చేస్తుంటే ఏ ఛానల్ ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుందో తెలుసుకోవాలంటే చేయొచ్చు. తెలుసుకొని ఏం చేస్తాం, ఏదైనా ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ చేస్తుంటే దాంట్లో ఇంకా ఎక్కువ ప్రోడక్ట్స్ కానీ సర్వీసెస్ కానీ ఎక్కువ చేయడానికి చూస్తాం. సో ఈ విధంగా నీ బిజినెస్ గ్రో అవుతుంది. సేమ్ వే ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి, ఒక్కొక్కటి తెలుసుకున్నాం. అలానే బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది ఇక్కడ చూసాం. ఎలా మనకు డేటా అనేది ఒకే చోట నుంచి రాదు, ఒకే డేటాబేస్ నుంచి రాకపోవచ్చు, ఎక్కడెక్కడి నుంచో వస్తుంది మనకు డేటా. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ అన్ని డేటాస్ తీసుకొని మన డేటా వేర్హౌస్లో కానీ డేటా బేసెస్లో కానీ ఎక్కడ ఒక చోట ప్లేస్ చేసుకొని అక్కడి నుంచి రిపోర్ట్స్కి లోడ్ చేసుకొని, అంటే రిపోర్ట్స్లోకి, అండ్ రిపోర్ట్స్లో కదా రిపోర్టింగ్ టూల్స్ అంటే ఏమున్నాయి, పవర్ బిఐ ఉంది, యాపిల్ బిఐ, ఇలా చాలా ఉన్నాయి. వాటిలో ఏదో ఒకటి యూస్ చేసుకొని ఆ వచ్చిన డేటాని మనం విజువలైజ్ చేసి చూపిస్తున్నాం. ఎందుకు విజువలైజ్ చేస్తున్నాం, మనం డైరెక్ట్గా చూడటం కన్నా, అంటే రా డేటా టేబుల్ వైజ్ కాలం వైజ్ చూడటం కన్నా ఒక విజువల్ ఫార్మాట్లో చూస్తే త్వరగా చాలా ఈజీగా అర్థం చేసుకోగలం. సో దానికోసం అలా చూపిస్తాం. సో అలా ఈజీగా అంటే తక్కువ టైంలో అర్థం చేసుకోగలం. ఇప్పుడు నీకు టేబుల్ అండ్ కాలం ఫార్మాట్లో ఉంటావు, లాస్ట్ మంత్కి ఈ మంత్కి అట్లా ఇయర్ మొత్తం వేరియేషన్ చేయాలనుకుంటే నీకు ఎంత టైం పడుతుంది, చాలా టైం పడుతుంది. అలాగే ఒక విజువల్లో చూపిస్తే జస్ట్ 2 seconds నువ్వు మొత్తం అర్థం చేసుకోగలవు. అంటే బిజినెస్ ఓనర్స్ ఎలా ఆలోచిస్తారంటే, పెద్ద పెద్ద సిఇఓస్ కానీ పెద్ద పెద్ద కంపెనీల్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళు, కంపెనీ ఓనర్స్ టైం తక్కువ టైంలో ఎక్కువ చేయాలని చూస్తారు. సో అలా 2 secondsలోనే మొత్తం రిపోర్ట్ అర్థం చేసుకుంటే అది చాలా బెస్ట్ సర్వీస్ కదా వాళ్ళకి. సో దానికోసమే ఈ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది వాళ్ళు యూస్ చేస్తారు. లేకపోతే అన్ని ఖర్చు పెట్టి ఈ డేటాను మెయింటైన్ చేసి దానికి ఒక డేటా సెంటర్స్ మెయింటైన్ చేయడం అంత ఈజీ కాదు.
దానికి సెక్యూరిటీస్ కావాలి, మళ్ళీ ఆ డేటాని యూజ్ చేసుకొని డెవలపర్స్ అందరూ కావాలి, డేటా డెవలపర్స్, డేటా ఇంజనీర్స్ కావాలి, డేటా అనలిస్ట్, రిపోర్ట్ డెవలపర్స్, వీళ్ళందరూ కావాలి. వీళ్ళందరూ కావాలంటే వీళ్ళపైన కోర్లు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. మేబీ మీ కంపెనీ వాళ్ళు ఇక్కడ 10 lakhs ఇస్తున్నారంటే వాళ్ళ క్లయింట్ దగ్గర ఎంత తీసుకుంటుంటారో మినిమం 20 to 30, దానికన్నా ఎక్కువ కూడా తీసుకోవచ్చు. అంటే యూజర్ ఖర్చు అవుతుంది ఎంత, చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంటే క్రోర్స్లో ఖర్చు అవుతుంటే నీకు ల్యాక్స్లో ఇస్తున్నారు. అది నెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే డేటా, దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏదో చెప్పుకున్నాం. ఆ ఇంపార్టెన్స్ అంటే ఇది ఒక్కటే కాదండి, ఇవి జస్ట్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే. నీ డైలీ సేల్స్ సమ్మరీ, నీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్, నీకు సూపర్ మార్కెట్ ఉంది, రోజు ఎలా సేల్స్ జరుగుతున్నాయో చూడాలంటే నువ్వు మొత్తం నీ సేల్స్ అంతా బయట ఓపెన్ చేసి నీ ఎక్సెల్ అంతా చూడకుండా డైరెక్ట్గా ఒక రిపోర్ట్ డెవలప్ చేసి దాంట్లో చూసాం అనుకో, ఇన్ కేస్ రేపు డేటా యాడ్ అయినా కూడా కొత్త డేటాతో ఆ రిపోర్ట్స్ చూపిస్తాయి. అలా నువ్వు నెక్స్ట్ మంత్ నెక్స్ట్ ఇయర్ చూసుకున్న కొత్త డేటాతోనే రిపోర్ట్స్ కనపడతాయి. అలా మనం చెయ్యొచ్చు, వాటిని డైనమిక్ అంటాం. సో నెక్స్ట్ అంటే ఫ్యూచర్లో కూడా మనం ఎలాంటి చేంజెస్ చేయకుండానే వర్క్ అయ్యేలా చేసే వాటిని డైనమిక్స్ అంటాం. అలా కాకుండా ఈరోజు చేసాం, ఈరోజు మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది, రేపు తర్వాత మళ్ళీ ఏదో చేంజెస్ చేస్తేనే వర్క్ అవుతుందంటే వాటిని స్టాటిక్ అంటాం. స్టాటిక్కి డైనమిక్కి ఫ్యూచర్లో ఇంకా చాలా మాట్లాడుకుంటాం. సో ఓకే, సో ఇలానే రీజనల్ అనాలిసిస్, స్టోర్, ఇలా కొన్ని ఉంటాయి. ప్రోడక్ట్ వైజ్ అని, సప్లై, సేల్స్ అని, సో ఇలా కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి, మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఎంఎస్బిఐకి పవర్ బిఐకి డిఫరెన్షియేషన్ చెప్తాం. ఎంఎస్బిఐలో ఒక్కొక్క ప్రాసెస్ చేయడానికి సపరేట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉన్నాయి, కానీ అన్ని ప్రాసెస్ని కలిపి పవర్ బిఐ ఒక్క టూల్లోనే చేయొచ్చు. ఎలా, డేటాని డిఫరెంట్ సోర్స్ సిస్టమ్ నుంచి ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు, మోడల్స్ క్రియేట్ చేయడాన్ని అనాలిసిస్ సర్వీసెస్ ఉంటాం. నెక్స్ట్ రిపోర్టింగ్ కూడా చేయొచ్చు. కానీ ఎంఎస్బిఏలో ఇవన్నీ సపరేట్ పార్ట్స్. ఎస్ఎస్ఐఎస్ అంటాం, డేటా సీక్వెల్ సర్వర్ ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీసెస్, ఎస్ఎస్ఐఎస్ సీక్వెల్ సర్వర్ అనాలిసిస్ సర్వీసెస్, ఎస్ఎస్ఆర్ఎస్ సీక్వెల్ సర్వర్ రిపోర్టింగ్ సర్వీసెస్ అండ్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్. సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్లో ఉండేవి ఎంఎస్బిఏలో, కానీ పవర్ బిఐలో ఆల్ ఇన్ బిల్ట్. నెక్స్ట్ ప్రాక్టికల్ సినారియో చెప్పాను. ప్రాక్టికల్ సినారియో ఓఎల్ఏపి, ఓఎల్టీపీ గురించి చెప్పుకుందాం. ఓఎల్టీపీ అంటే ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెస్. అంటే ఎప్పుడు రియల్ టైం ట్రాన్సాక్షన్సే ఉంటాయి ఇక్కడ, డే టు డే ట్రాన్సాక్షన్స్. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు తక్కువ డేటా ఉంటుంది, ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎప్పటికప్పుడు జరుగుతూ ఉంటాయి. అంటే మనకి ఇక్కడ బ్యాచ్ అప్డేట్స్ అట్లా ఏమి ఉండవు, అవసరం లేదు, డేటా వాల్యూమ్ తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ అండ్ ఇక్కడ అన్ని నార్మలైజ్డ్ ఫామ్లో ఉంటాయి. అంటే నార్మలైజ్డ్కి డీనార్మలైజ్డ్కి డిఫరెన్స్ నేను చెప్పాను, సో అది అర్థం చేసుకోవచ్చు మీరు. నెక్స్ట్ ఓఎల్ఏపి ఆన్లైన్ అనలిటికల్ ప్రాసెస్లో హిస్టారికల్ డేటా కూడా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ బ్యాచ్ అప్డేట్స్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం. సో ఇక్కడ డిఫరెన్షియేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి, కావాలంటే చూడండి. అండ్ దానికన్నా మనం వెళ్ళే ముందు ఇలా డిఫరెంట్ సోర్స్ సిస్టమ్స్ నుంచి మనం డేటాని డేటా వేర్హౌస్లో కూడా స్టోర్ చేయొచ్చు. దాని తర్వాత క్యూబ్స్ ఆ డేటా మార్ట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, దాని తర్వాత రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేయొచ్చు. ఇవన్నీ ఒక ప్రాసెస్. అలా కాకుండా మనం పవర్ బిఐని యూజ్ చేసి డైరెక్ట్గా ఫ్రంట్ సోర్స్ని యూజ్ చేసుకొని మనం రిపోర్ట్స్ కూడా బిల్డ్ చేయొచ్చు. సో దానికి చేసే ప్రాసెస్కి డిఫరెంట్ సెటప్స్ అవసరం అవుతాయి. అవన్నీ 1 by 1 తెలుసుకుందాం. నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ అయితే చూసాం, సబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్, ట్రాన్సాక్షన్ ఓరియంటెడ్. ఇక్కడ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ బేస్లో రికార్డ్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి హిస్టారికల్ డేటా ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో ఇవి డిఫరెన్స్ మీరు ఫ్యూచర్లో తెలుసుకుందాం. నెక్స్ట్ హిస్టారికల్ డేటా ఉంటుంది కాబట్టి లార్జ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది, రియల్ టైమ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కాబట్టి స్మాల్ వాల్యూమ్, హిస్టారికల్ డేటా, కరెంట్ డేటా. నెక్స్ట్ నార్మలైజ్డ్ క్లియర్గా చెప్పాను అనుకుంటున్నాను. మీకు డౌట్స్ ఉంటే తర్వాత అయినా అడగచ్చు, ఇండివిజువల్గా అయినా అడగండి, గ్రూప్ అయినా అడగండి. ఆల్రెడీ ఒక అబ్బాయి అడిగారు, గుడ్. అండ్ బ్యాచ్ అప్డేట్స్, కంటిన్యూస్ అప్డేట్స్, వీటికి కూడా డిఫరెన్స్ చెప్పాను. కంటిన్యూస్ అప్డేట్స్ అంటే రియల్ టైమ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కాబట్టి అలా డేటా యాడ్ అవగానే ఇలా చూపించేస్తుంది. ఇక్కడ బ్యాచ్ అప్డేట్స్ ఎలా అంటే ఇప్పుడు యూజర్ మనకు స్పెసిఫిక్ టైంకి నేను రిపోర్ట్ చూడాలి అనుకున్నాడంటే దాని లోపల మనం రీఫ్రెష్ చేసి ఆ రిపోర్ట్లో డేటా అప్డేట్ అయ్యేలా చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని టైం కూడా చెప్పాను, మార్నింగ్ 9కి చూడాలనుకుంటే మనం దానికన్నా ముందు రీఫ్రెష్ అయ్యి కరెక్ట్గా 9కి రిపోర్ట్ రెడీ అయ్యేలా చూస్తాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ డేటా ఎక్కువ ఉంటుంది, మేబీ డిఫరెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు కాబట్టి కొంచెం కాంప్లెక్స్ క్వైరీస్ ఇక్కడ ఉండొచ్చు. ఇక్కడ తక్కువ డేటా ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ అలానే బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి కొంచెం క్వైరీస్ కాంప్లెక్స్ కాకుండా స్మాల్ టు కాంప్లెక్స్ ఉండొచ్చు. సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ గురించి చెప్పుకున్నాం. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఒక హోమ్ కన్స్ట్రక్షన్ కూడా తీసుకున్నాం. సో అది చాలా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకుంటున్నాను. ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా మనం డెవలప్ చేయాలనుకుంటే ఫస్ట్ మన డెవలప్ చేసే ముందు
మన యూజర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి, వాళ్ళు ఏం కావాలి, వాళ్ళు ఎలా కావాలనుకుంటున్నారు, వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నది ఏంటి. సో ఇవన్నీ తెలుసుకొని వాళ్ళకి పాసిబుల్ వేస్ అన్నీ వెతుకుతాం. సో వెతికిన తర్వాత దొరికిన తర్వాత దాన్ని ఒక డిజైన్గా క్రియేట్ చేసి తర్వాత మన డెవలప్మెంట్ టీం పంపించి వాళ్ళ దగ్గర డెవలప్ చేపిస్తాం. అది కంప్లీట్ జావా, HTML లేదా యాంగులర్ ఇవి ఇలా ఏమైనా ఉంటే వాళ్ళు కోడ్ ద్వారా చేస్తారు. మనం పవర్ బిఐ అయితే మనం SQL క్వైరీస్ ద్వారా కొంచెం డేటాను తీసుకొచ్చి చేయడం, లేదంటే డైరెక్ట్గా పవర్ బిఐ లోడ్ చేసిన తర్వాత ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ మోడలింగ్ చేసి అలా చేయడం. ఆ ప్రాసెస్ ఇక్కడ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కోడింగ్ అంటే డెవలప్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత టెస్ట్ చేస్తాం. మనం అనుకున్న విధంగా డిజైన్ అనుకున్న విధంగా మనం డెవలప్ చేసింది వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది చెక్ చేసి వర్క్ అవుతుంది అంటే డైరెక్ట్గా డిప్లాయ్ చేస్తాం. అంతే, అక్కడికి ఫినిష్ అయిపోతుంది. ఒకవేళ యూజర్ తనకి ఇంకా ఏమైనా ఫ్యూచర్లో చేంజెస్ కావాలి లేదా దాని మెయింటెనెన్స్ అవసరం అవుతుందంటే మెయింటెనెన్స్ టీమ్ కూడా ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ ఇక్కడ ఏదైనా ఇష్యూస్ వచ్చినాయంటే అగైన్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ విల్ ఫిక్స్ ద ఇష్యూస్. దెన్ అగైన్ విల్ సెండ్ ఫర్ టెస్టింగ్. మళ్ళీ టెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తాం. సో ఇలా సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ ఉంటుంది. ఇది మీకు చాలా అవసరం. చాలా అంటే ఏ ఏ టెక్నాలజీలోకి వెళ్ళినా ఈ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ అనేది ఒక డెవలపర్ ఈవెన్ లీడ్ పొజిషన్స్ అయినా సరే అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది తెలియదంటే మీరు ఈజీగా ఫేక్ అని వాళ్ళు పట్టేస్తారు. సో తెలుసుకోండి. మీరు ఇక్కడ అన్ని పాయింట్లు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, అది కూడా చెప్పాను. మీ ఓన్గా అంటే దాని ప్రాసెస్ మీకు కంప్లీట్గా తెలిస్తే మీరు ఓన్గా చెప్పేయగలరు. సో ఫస్ట్ ఏముంది, రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకుంటాం, దానికి తగ్గట్టు ఒక ప్లాన్ ఇస్తాం, డెవలప్ చేస్తాం, టెస్ట్ చేసి డిప్లాయ్ చేస్తాం. ఇంత సింపుల్గా చెప్పేయచ్చు. ఎప్పుడు మీరు కాన్ఫిడెంట్గా మీకు తెలిసినట్టుండి చెప్పాలి. ఫస్ట్ తెలుసుకోండి, కొంచెం మీకు మీరు చెప్పుకోవడం ప్రాక్టీస్ చేయండి, అప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సమ్మరీ ఆఫ్ బిల్డింగ్ డేటా వేర్హౌస్ అంటే ఇది దీనికి ముందే ఎందుకు యాడ్ చేస్తానో చెప్పాను. సో ఇది మీకు క్లియర్గా అర్థమైందంటే డేటా వేర్హౌస్ లైఫ్ సైకిల్ అనేది కూడా మీకు తెలుస్తుంది. సో రిక్వైర్మెంట్ అనలైజ్ చేస్తాం, డిజైన్ చేస్తాం, ఫ్రంట్ ఎండ్ టూల్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, దీనికి కొంచెం డేటా ఇంపోర్ట్ చేస్తాం. మనం డిజైన్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసిన అంటే మనం ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి కదా, అవి రీచ్ అవుతున్నాయో లేదో చెక్ చేస్తాం. ఓకే అనుకుంటే డిప్లాయ్ చేసి కంటిన్యూ చేస్తాం, లేదనుకుంటే ఆ ఇష్యూ ఏంటో చూసి ఫిక్స్ చేసి మళ్ళీ డిప్లాయ్ చేస్తాం. సో ఇలా డేటా వేర్హౌస్ లైఫ్ సైకిల్ అనేది ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇక్కడ వరకు చూద్దాం. నెక్స్ట్ సెషన్లో మిగతాది డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. Hello. ఎస్ బిందు. So there is a method called agile method, right? యా, ఇట్స్ సిమిలర్ టు అజైల్ మెథడ్. So what is the difference between SDLC and agile method? That we can later. So if I say everything now, it will be confusion for other new learners. Okay, we'll come to one after one. First we'll Okay. see SDLC, then we'll go for agile methodology. It is a very good concept for a project. Okay, thank you. Yeah. Any other questions? అజైల్ మెథడాలజీ అంటే కూడా ఏం లేదంటే ఇది కూడా సేమ్ సిమిలర్గానే ఉంటుంది. సో దాని గురించి కూడా తెలుసుకుందాం, ఒకటొకటి యాడ్ చేసుకుంటాం. ఓకే ఫైన్. సో ఇంకేం క్వశ్చన్లు ఏమంటే ఈరోజు ఎండ్ చేస్తాను. సో మీరు చేయాల్సింది చెప్పాను కదా, సెషన్ అయిపోయిందంటే ఇక్కడ మనం ఏమేమి టాపిక్స్ కవర్ చేసామో వీడియో మళ్ళీ ఓపెన్ చేసుకొని పక్కన ఒక నోట్స్ పెన్ పెట్టుకొని క్లియర్గా రాసుకొని అప్పుడు క్లియర్గా నోట్స్ మెయింటైన్ చేశారనుకో కొన్ని టాపిక్స్ గుర్తుంటాయి. అలా కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెరుగుతుంటాయి. మీకు ఏదైనా సబ్జెక్ట్ బాగా గుర్తుందంటే మీకు కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటారు, గుర్తులేదనుకో కన్ఫ్యూజన్లోనే ఉంటారు ఇప్పుడు. ఓకే, సో వీడియో మళ్ళీ వినండి, లేదంటే ఆ టాపిక్స్ నేమ్స్ తెలుస్తాయి కదా, బ్రౌజ్ అయినా చేయండి. సో బ్రౌజ్ చేసినప్పుడు మీరు ఎక్స్ట్రా ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుంటే నేను నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ సెషన్లో అడిగినప్పుడు దాని గురించి చెప్పండి. ఓకే ఫైన్. I think we are good to end up now. Thank you.